välkomna till presskonferens. Östers, Sirius. En match som slutar 2-2. Vi börjar med gästande Sirius. Din analys kring dagens match. Andreas, varsågod. Först och främst tack för matchen. Jag tycker väl att vi åkte hit för att vinna matchen och lyckas vi inte med, så på så sätt är vi besvikna. Och såklart att vi släpper ett sent mål. Sen är det var ganska bra kontroll på matchen i första halvleken. Har par farligt vid 2 hörnor. De har också någon kontring, de är rätt farliga sådana kontringar. Och också initiativ stundtals. I andra halvleken så gör vi tidigt mål. Och vi har några situationer efter det. Jag tycker vi har möjligheten att, jag ska inte säga döda matchen, men åtminstone ta ett stort övertag och göra 2-0, och det gör vi inte. Och sen gör de det bra och får initiativ igen. Vi får någon skada där och hamnar i... Vi får en hörna emot oss i det skedet. 10 spelare. Ja, och det var det här. Men sen gör vi 2-1. Och då tycker jag också att vi har ytterligare någon möjlighet att kunna göra 3-1, men gör inte det. Och sen kändes det ganska tryggt faktiskt, tyckte jag, sista delen. Även om det var lite bollar i box, som är naturligt. Så att otroligt besvikna över att vi inte kunde sy upp säcken idag. Tack. Martin? Yeah, I think that the game lived many lives, I felt. We go in at half time, not happy. I don't think that we took care of the ball at all. What we've done in training, the confidence, the self-belief wasn't there in the game. I think we woke up to the fact that we are in the Allsvenskan and almost, got a bit of a nightmare. It felt that we weren't doing the things that we normally do. Saying that, we go in 0-0, can fix a few things, and we concede an early goal. Saying that, I think that goal helped us. As is football, many strange things happen in a game, and suddenly we, came back to life. And I think up to that point, we get the equaliser, and I would have put my house on it that we would have got the next goal. It felt like, Walter, he scores. We're jogging. If I'm going to be totally critical, we're jogging, but he scores a goal, and that's what 50 million gets you. We also have some perspective, because in this game, last 10 minutes going on, to come back the way we did and grab a point and be 5 games unbeaten, for me is a positive that I have to take from the game, because I think Sirius did well. We're quite equal in terms of shots inside the box or shots in total. They had a lot of corners that we defended well. Don't forget also, when we're talking about perspective, this is the team that, their aim this year was to better last year's. They spent a lot of money, the Danish player they brought in. They've spent money, and that's money that we, can't really compete with. So in that aspect, I know where they are in the table, but they are better than where they are. So I think what we said today before the game is that no one should be able to come here and just do what they want. We allow them to do what they want in the first half, but by coming back in the final stages of the game, we showed that no one should mess with us on the home pitch, and hopefully that gives us a boost going forward, that no matter how hard done by you feel, especially with that 2-1 goal that came from nothing, we can still come back and take points. So I take that positive from the game. Tack. Till Martin där, var det du säger nu som du betonade där vid den här timeouten vid spelarskadan? Du var rejält upprörd, såg det ut som, när du pratade med spelarna. Första halvlek. The first half was trying to wake them up, basically. When I get them together, I'm like, come on, get going, back yourself, show yourself. It's your job, you're a footballer, take the ball, get the ball. So I felt that we weren't at it. So the positive from the first half is that we went in 0-0. That's the only positive I can take from the first half, because we weren't at it at all. And I think it takes brave decisions. We take out Noah, who's obviously disappointed. We put in Rodder. I think Rodder did well. Tried to utmana. I think we need more of that. And of course, when that goal came, I don't mean to be disrespectful, but it felt to me like it was against the run of play. And then you go into, I wouldn't say Hawaii football, but you're throwing everything in your kitchen at the situation. And we've shown that before last year, a little bit of Fergie time, that we don't accept defeat. We still go, we still believe. And
I don't feel it's a massive coincidence that we managed to get that goal. And I was telling Mattis the other day, because I think I should say it, that stop shooting from 30 yards, it's not going to go in. But today you proved me wrong, so fair play to Mattis. Ja, Andreas, ni har ju ledningen 2 gånger om. Vad är det som gör att ni inte lyckas hålla undan och vinna? Ja, det är att Öster också är ett bra fotbollslag. Det är liksom inte bara matchen är inte slut för att ta ledningen. Men första målet i den situationen innan som Simon sen blockar Sandberg och sen får han en skada. Det blir 10 spelare, vi får inte byta vid inkastet. De menar på att, jag vet inte varför vi inte fick byta faktiskt. Så vi blir 10 man i nästa sekvens också. Det blir en hörna. Och de är bra på hörnor. Det var 6:e målet de gjorde på hörnor. Och det är såklart att vi måste göra det bättre. Men det blev rörigt där i samband med det målet. Sen tycker jag vi har bra kontroll. Visst, det är båda som kommer in i forceringen, men det blir skott från långt avstånd som såklart vi inte ska släppa in. Men så är det livet ibland. Ja, hur ser du på andra målet? Nej, det tror jag liksom att... jag har faktiskt inte sett repris på det än, men jag skulle gissa att vi alla tycker att det inte ska bli mål. Det misstänker jag. Ja, du sa ju att ni åkte hit och ville vinna och så. Hur svider att inte göra det också? Mycket såklart. Framförallt med tanke på att vi släpper in ett sent mål. Jag menar, vi vet om att det är en jättesvår match och hit. Öster är ett jättebra lag och de har visat det 5 raka utan förlust nu. Liksom. Så det är inte så att lagen har åkt hit och bara tagit 3 poäng och åkt hem. Så vi visste om att det var en svår match, men vi ville bygga vidare på en bra avslut mot AIK och fortsätta vinna matcher. Men det får vi göra på söndag nästa vecka. Hur är det med Sandberg och Valta? Leo har varit sjuk. Han åkte på en körtelfeber så han missade U21-EM. Så att han spelade så här mycket var väldigt positivt. Men det var helt enkelt. Bensinen tog slut. Simon vet jag inte riktigt. Jag tror inte det är så allvarligt, men vi får se när vi kollar närmare. Foyston, vad är det som du känner gör att ni är så svårslagna just nu med de här 5 raka? I think we're grinding. I think that's the mentality, is that we're not looking as pretty as I would like us to look. I think when you look in the mirror, it's not looking at all as I would like it to look like. But where we are right now, we are taking some pride from grinding. You know, you're taking water out of the sand in some aspects, and I think that was what we saw in the last 10 minutes. I mean, they're an extremely offensive team, Sirius. Extremely offensive. We go for it. The situation has been different in the last 4 games because we've closed the game out, and that's also a part of grinding. You know, trying to make sure that we close the door and no one can get into our castle as such. But today we had to push, and we haven't had that as much this season. A few 1-0 games here and there we pushed, but today it really felt with the help of the crowd that something was going to happen. And I would say that I always talk about mentality, and you know, it's not easy to come back. I mean, they had counter-attack after counter-attack near the end when we just go for it. You know, we also had some good chances. Rodic there in front of the goal. You're thinking, oh, put it in. It wasn't quite coming. To still continue and get the goal, that must be something. That must be something worth holding on to. So I know that the players are disappointed because they have high expectations to get as many points as possible. But it's my job to take the positive, the little bits here and there, and say, okay, that's something that you need to be proud of. Du pratade innan det här bytet gjorde i paus, att du ville få in spelare som kunde utmana lite mer. Jag tror ni har 2 avslut i första halvlek och 10 i andra. Ja. Hur mycket tycker du att det här bytet ni gör i paus med Rodic? I think it meant a lot. I think that also Danny coming in there, you know, he's full of energy. He wasn't as much involved as I would have liked, but I think also it helped with, we knew that at some point if we needed a goal, we had to risk Dennis. Dennis isn't trained for 3 weeks. He's trained 1.5 days. So to put him in after a hamstring injury against Degerfors, we were just waiting to use that weapon. And of course, with Kingsley at left back, it's just a fix, but you lose something offensively there. And we knew that before the game. And I think the change helped. I think, but then again, you know, we concede after what, 1 minute, 2 minutes. So you're back to that grinding thing again, the mentality aspect, like, come on boys, don't stop.
So I think that's the aspect where we're 5 games now unbeaten. I think that's what's getting us through. Nu är Krisak avstängd mot Mjällby, så att det kanske löser problemet med Gamfrey, men hur ser du på hans roll? Nu kör han som vänsterback och det känns lite som att du vill ha honom i startelvan, men han har ingen riktigt tydlig plats. No, I would say it's a tough one actually. It is a tough one because he's shown himself really good as a centre-back, played right back, played left back, played number 6, and it can be a little bit like that in your first season. You know, you've also got players with their contracts going out at the end of the season. What is it, 12 players? So it's also for Kingsley to be patient. He's here to grow in the club also. So I can't take too much focus in that. But his place is, it's at the moment it's wherever he's needed. But I know that he's a centre back, and he should develop in that role. Om vi vänder på de 5 raka utan förlust, så är det 5:e raka här nu utan seger hemma på Spiris. Hur ser du på den statistiken? No, I actually forgot that we played 3 games. You could flip it around and say we got 3 of our last 4 unbeaten away from home, and 2 of those were away from home. So for me, you know, I shouldn't say who it was, but you know, you got players from Göteborg saying we prefer to play away because it's easier, less press, and we can just play our game. So no, not really, because I'm not sure this would have happened away from home. I think with the crowd, and they were really on, like, backing us the whole way. They didn't give up. They kept on going. We're grateful for those who turned up. I think that last year as well, you saw in the last minutes that there was an extra boost there. So I think these last minute ones, that's the help of the crowd, not wanting to let them down. But I don't get greedy. I'm quite happy taking points wherever. 2 frågor till Andreas. Ja. Leo Valta pratade om hur körtelfebern han har haft och sådär. Ur ett tränarperspektiv, det mål han gör, kan inte du berätta lite om det och liksom, kanske tekniken som krävs för att få till det från det läget och utifrån också att han har varit sjuk? Ja, alltså det tekniska kan han göra även när han är sjuk, tänkte jag säga. Så att det är väl mer uthållighet och så vidare. Nej, men han har ju otroligt bra tillslag på bollen och har ju en väldigt kontroll. Han kan, trots att han inte sätter inte full kraft i det skottet egentligen. Han kontrollerar den, och det är det som är svårt för målvakten också, att läsa av att det kommer en så pass kvalitativt skott. Men han har gjort några stycken nu, så det är ju ingen tillfällighet. Jag reflekterar över en sak mot slutet av matchen också. Det fanns några tillfällen där det kändes som att ni hade kunnat tjäna lite tid när det var i ledning. Melker Haje gick omkull en gång till exempel, var väldigt snabbt upp. Ni hade någon hörna, ni valde att slå in den igen istället för, som man kan se vissa lag som maskar. Ja. Är det medvetet av er? Gick ni för ett 3-1 mål i det läget? Alltså hörnan tror jag är ändå det är bara 85. Ja, då är det nog 13 minuter kvar. Det vet vi inte om de visste om att det skulle bli mycket övertid. Jag tror att det finns en risk att det blir väl passiv ifall du börjar liksom spela vid hörnflaggan när det är 13 minuter kvar. Och det kunde varit mer till och med, för det var mycket stopp idag. Så att det var 8 övertid var inget konstigt så. Så därför känner jag väl att jag ropar i alla fall inte ut att de ska ändra där. För att risken blir väldigt passivt då. Liksom. Vi vill ju kunna spela med bollen när det är så mycket tid kvar. Sen att det blir det sista delen av deras posering är inte så konstigt, för de flyttar upp mycket folk och så vidare. Men nej, det är klart att vi måste vara smarta där också. Jag tycker vi har varit ett par matcher när vi har ledat före, så att jag ser inte det som ett större problem i alla fall. Får kolla på det igen. I think that goal from Valter goes into the same draw as Selina. You just can't stop those, and that's what quality and that's what money gets you. And there's a lot of players in that team with a high value, so full credit to that strike. Sick or no sick. Fler frågor? Då avslutar vi presskonferensen. Tack. Thank you.